Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, pessoal, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? Estamos de volta aqui com Alan Wake Remastered. Será que a gente tá na etapa final do jogo? Eu não faço a mínima ideia, mano. De verdade, tá? Eu quero falar o seguinte pra vocês também, galera. Eu peço desculpas por, tipo, às vezes trazer um conteúdo não tão longo assim como poderia, né? Mas eu queria que vocês soubessem que, assim, ó, eu tô trabalhando bastante, velho. A gente tá fazendo conteúdo pro SPL Games, trazendo Starfield e Alan Wake Remastered aqui. E, tipo, eu falei pra vocês recentemente, né, que a minha filha é recém-nascida, então, tipo assim, eu tenho que ajudar minha esposa a fazer as paradas. Mas fiquem tranquilos, tá? Eu tô só deixando isso claro pra vocês. Caso houver alguma emergência, alguma coisa e não dá pra trazer conteúdo, eu aviso vocês antes. Mas eu prefiro trazer um conteúdo de 1 hora, pelo menos, do que, tipo assim, eu não trazer nada, né? Se pudesse, eu trazia até mais. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo o que pode ser feito. E eu tô gostando até. É bom que a gente aprecia mais, degusta mais esse conteúdo, né? Vamos lá, né? Vamos ver o que é que rola. Inclusive, nessa usina elétrica, eu não lembro. Ó, pra você ver, minha cabeça já tá, né? É tanto jogo, tanto conteúdo que eu tô fazendo aqui que... Eu lembro que a gente tem que encontrar o Barry de novo, né? Bicho, onde o cara tá vindo, jovem? Ô, louco! Ai, ai. Bora. Rapaz, veio muito em cima de mim aqui agora, hein? Esses possuídos, hein? Opa, safe haven. Que é céu seguro? I recognized the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Certo. Tá, mas parece que esses esconderijos aí de suprimento, principalmente esse aqui agora, parece ser bem específico. Ele até comenta sobre ele, né? Vamos ver. Bridge Falls Light and Power. Hold it right there! Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it! You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. You can help me. About time. Young man, I've been waiting a very long time for you. Vocês lembram dela, né, galera? Lá no comecinho do jogo ela falava, ó, não entra nesse lugar aí não, com as luzes apagadas e tal, lá na lanchonete, vocês lembram? Muito bom, velho, que da hora. Excuse me? Dá pra ver mesmo. But you need to drive the darkness back. The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Oh, we won't go outside. Never at night. That's rule number 1. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, No, I have a secret route, a lit route, an old water pipe. Tá brincando. Something was damaged at the transformer yard. It's draining all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. The kill switch is outside. Ela fala de quebrar a regra porque ela avisou pra ele, né, mano? Não entra aí não, não vai aí não, não mexe com isso aí não. I have been preparing for these times, the dark tides. You have found my caches, haven't you? You can see the signs. Very few people can. Yes, please, take what you need. This is all for you, for the likes of us. We do Tom's work, don't we? Hurry! The switch is on the wall facing the shore. Tá legal, vamos lá então. Vamos pegar suprimento aqui primeiro, né? Antes da gente cair fora. Aproveitar os suprimentos que ela tem. To the well-lit room if the lights in the pipe go out. You must go outside to use the emergency switch. Calma aí, jovenzinha. A gente já vai.
Tá, pelo jeito tá cheio aqui já. O que tem aqui pra nós? Opa, pegar pilhas. Já estamos cheios. Pistola sinalizadora. Ó, pegar garrafa de café. Nossa, se a gente ficar na escuridão aqui já era, velho. Light. Darkness waits my dreams. I miss you, Tom. Caramba, velho, ela perdeu o tom, velho. Ai, que louco, né? A narrativa desse jogo é impressionante, velho. A Remedy fez um trabalho impecável, cara. Que da hora. Aí, abre aí que nós já vai lá dar um jeito nessa parada. Tá. Oi! Da mãe. Já era? O grandão caiu fora ali também? Darkness waits my dreams. A escuridão está em meus sonhos, né? Acho que é isso. A escuridão... Sabia que ele estava aqui ainda. Weaver Saiu had sent me fora. to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. E aí, dá pra abrir aqui? Eu tenho que ajudar ela, né, tadinha? Tomara que não... Regra 1. Nunca saia à noite. Safe Haven. Ah, tá. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. Beleza. A gente... Controles da comporta. Operação restrita a funcionários autorizados. Beleza. If I could figure out the gates, I could use them to get to the kill switch. Ah, tá. Será que... Ah... Entendi. A gente tem que fazer os 3 ficar aberto, né, mano? Vamos lá, então. Vai. Tá. E se eu ativar o do meio agora? Certo. Ah, eu achei que o outro ia ficar lá. Deixa eu dar uma olhada ali, ó. Talvez dá pra gente abrir essa porta aqui, ó. Se a gente tirar essas coisas. Ou talvez não, né? A gente vai ter que deixar os 3 ativos mesmo. Não sei, vamos ver. Aqui, ó. Ah, tá trancado, não abre mesmo não. Então vamos lá, né? Vamos saber desse puzzle aqui. Mas, tipo, eu não faço a mínima ideia, mano. Vamos começar pelo primeiro aqui, ó. Quando a gente ativa esse primeiro, abre os 2, certo? Quando a gente ativa o segundo, abre os 2 de trás, certo? Então vamos lá, ó.
E esse aqui? Então, mas aí não vai dar certo, velho. Olha lá. Deixa eu ver uma coisa. Vai ser esse aqui, eu acho. É ele mesmo, deu certo. É porque ele abre os dois de trás, então ele fecha também os dois de trás. Finalmente a gente conseguiu, né? Nossa. Comportamento. The transformer yard went dark and Nossa, dead. velho. Weaver's water pipe passage should now be good to go. A escuridão já tomou conta aqui, né? Porque cortou a luz. Vamos voltar lá. Ai! Nossa, mano. Sorte que eu saí em ciminha, velho. Ô, louco. Caramba, a escuridão dominou lindo aqui, velho. Tá praticamente sem energia, né? Nossa, caras. Ah, vamos lá, finalmente. Dá pra vir por baixo aqui? Não, né? E aí, senhorita Weaver? Capaz que ela tem um esquema pra This gente, way, né? young man. Follow me. Come, come. The pipe's empty now. We're ready to go. This way. We need to go. I knew them both, Tom and Barbara. I had such a crush on him. Such a beautiful man. I was jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. Regra 2. Fique na luz. Fique com as luzes acesas. É isso? Mantenha as luzes acesas. Everything he'd ever written out of the world. Oh, he was so famous. And afterward, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my care, in case it happened again. Insurance. He trusted me. Or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. It's been waiting for you.
We are characters Eu trapped in a amaldiçoo story. você, Thomas Zane. And none of us will survive to see the end of it if the darkness isn't stopped. She'll twist the story. Cara, não sei porquê, mas eu não gosto muito desse escopeta nesse jogo, não. Ela é lenta, muito lenta. Tom, that's the way he wrote it. He still talks to me, you know, in television, beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with light, but the darkness stays with you. Leaves a stain. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Al! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! For the sweet love of... Barry! Barry! We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend. Mas como assim, cara? Como que esse cara morreu? Ah, mano. Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. Não, mano. A Sarah... Caras... Tomara que eles conseguiram sobreviver. A Sarah... She knew how to stay safe. É, verdade. Ela sabia se proteger. A Sarah manja dos Paranauê, né? Não é possível que ela morreu, pô. Ah, espero que tenha dado tudo certo. Pegar a página do manuscrito. O helicóptero cai. Sarah was almost starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly, there was a piercing sound, like a table saw gone wild, as 100 birds made out of shadows swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board lit up, telling her what she already knew. They were going down. Barry Wheeler screamed next to her. Nossa, cara. Tomara que não tenha acontecido nada. Mano, era uma coisa que eu não queria que acontecesse, velho. Filhos da mãe. Ah, ali a gente deu a volta, né? Dava pra manter ali. Vamos continuar. É por aqui mesmo? Ah, não acredito. Barry! Sheriff Breaker! Sarah! Ah, não. The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Ai, menos mal, cara. Não queria que isso acontecesse. Nossa, será que eles pularam? Provavelmente eles pulou na água, viu, galera? Provavelmente. Vamos atrás deles, né? Tentar achar algum vestígio de alguma coisa. Ah, é isso. Barry! Barry!
Sundance Kid. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. How's that? The flaming eye of Mordor? Laugh it up, funny man. Didn't we have somewhere to go? Weaver will meet us at the dam. Ué, por que tem algumas paradas amarelas aqui? Suprimento? Caras, que isso, velho? Eu jurava que estava morto, mano. Eles já subiram? Ah, lá estão vindo ali. Please, Al, let's just stay here where it's safe. Você pôs um monte de pisca nele, I velho. should have kept that gym membership. You see those lights? That's the elevator we need to take. É lá que é a tubulação? Nossa, isso aqui vai lotar de bicho. What the hell is that thing? It's everywhere! Crap, there's more than one of them! Vou pegar essa arma. Nothing moves like that. It's impossible. Ah! Al! Do something! He's too fast. I can't get a shot. There! No, there! Al, they're all over the place! How many of them are there? Where'd that one go? Ah, this can't be happening! Shit! I think I lost them. Wait, this is bad. This is really bad. Was that it? Are we safe? That Acho que was... sim. Wow. I think we're This okay. is a bad idea. I know we're gonna regret this. Hey, Take- Al, I got a bad feeling. Qual? Let's keep our eyes open. Tá, eu não consegui muito ver ali, Wait, não. call the elevator. I'm keeping watch. I think I hear something moving around. Heads up! Here they come! Pra variar, né? Oh no! They're coming! We have to hold them off! Right there! I swear this is the slowest elevator in the world. It's almost here. Just hold on! Right there! Far enough! Wait, Al, hit the button. we're almost there. There's an entrance into the dam at the top. What's the plan, Wade? Well, Weaver's crazy, but she's got something Zane left behind.
something to fix this. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. Let's be careful, okay? Oh, jeez, I hate this. Lá o topo da barragem. Estamos chegando na barragem lá, hein? Okay, Wake. There's a button over there that opens the door. I think something's broken. Hold the button down so we can get in. You guys go ahead and find Weaver. She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Okay, Wake. Good luck. Don't get yourself killed. Ah, please, be careful. I'll take good care of Barry, Wake. You just look after yourself. Tá, beleza. Olha o topo da barragem. Lá vem essas coisas loucas voando em cima da gente. Down, boy. Bora. O que temos aqui? A caixa de sapatos de Thomas Zane. Zane knew he had to remove all that had made this horror possible, including himself. That was the only way to banish the dark presence he had unleashed and now looked at him through the eyes of his dead love. But he also knew that despite his best efforts, it might someday return. So even as he wrote himself and his work out of existence, he added a loophole as insurance, an exception to the rule. Anything of his stored in a shoebox would remain. Tá. Ali. Por aqui dá pra subir também. Acho que ia dar certo só por lá no elevador. Vamos lá. Ah, mano, tá zoando. Cara, apagou todas as luzes, mano. Mano, tá ferrado, jovem. Olha isso, velho. Sobe. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. Tá brincando. Ai. Sai. Enough. You will go no further. Stop. Stop now.
Para não, Wake. Bora. Ah, não! Ah, mano. Eu pulei um pouquinho antes, cara. Eu achei que ia quebrar só um lado. Pulou. Tá me acertando aqui. Cara, que louco, velho. Well done. I'm glad I was wrong. But it was a foolish chance to take. Don't worry about the noise. We're safe here. I have looked after the well-lit room for many, many years now. There's no shadow in the well-lit room. The power is fail-safe, and all the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. O Bear tá tipo, aham. Que loucura. Cara, me lembrou muito aqueles episódios de Sobrenatural, tá ligado? Do Jim, do Sam. There's an old army base at Raincoat Point, north of here. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes, they did. It's my place now. Entre na sala iluminada. Take it, and I won't need to worry about the room anymore, because 6 and 33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late, and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence, in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. Que da hora, cara. Fiquem silencioso assim mesmo, viu, galera? Tá silencioso porque é da trilha sonora com direitos autorais. Eu tô tirando. Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this.
Episódio 6, partida. Beleza. Galera, e o Alan Wake 2 vai ser grande, hein? Vai ser o maior jogo da Remedy. Mais de 20 horas de jogo. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. The lights were like needles in my eyes. I needed my sunglasses. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. Saia do quarto. There was a message waiting for me on the machine. You have one new message. Ow! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it. As she called me earlier and really chewed me out. Yeah, we went a little overboard last night. But parties are a part of this business. Al, look, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show. Cara, sabe uma coisa legal que eu gosto desses jogos antigos também? Vou falar pra vocês. Não tem xingação, velho. Nem na legenda, nem na dublagem, nem... Não tem... de 10 palavras hoje em dia que a gente pega esses jogos de hoje em dia. 10 palavras novas xingando. The previous night, talking about my latest book. The show was supposed to be waiting for me on our TiVo. Ligue a TV. Quem pegar o controle? Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Gallic Show. Thank you everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though, 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good. Great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool.
You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for us, Sam. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you, and good night. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, honey. Did you watch the show? I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an Aspen or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. Nossa, ele era chato também, o Alan, né? Aqueles caras que estavam aparecendo na TV, galera, era o desenvolvedor do jogo. This morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Aqueles dois na TV eram os desenvolvedores do jogo. E aquele cara da esquerda lá, apesar de fazer parte do desenvolvimento também, ele foi o personagem, né, do Max Payne. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Como Barry, assim? take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. Caramba, que da hora, velho. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Cara, muito bom, velho. Muito bom mesmo. Alone, in daylight, Vai para Cauldron surrounded Lake. by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Bora, né? Eu fico pensando nessas caminhonetes, essas outras que tá aqui, se tipo elas são mais rápidas, melhores. Ó, tem aqui. Se fica aqui pra, né? Não sei, vamos ver. Ah, essa aqui é melhor. Essa aqui é mais rápida. Outra caminhonete.
darkness had touched me. There was a link between us, always would be. I could feel its presence again, getting closer. I will kill your wife. Bora pra Cauldron Lake. A presença obscura quer deter o Wake. The dark presence was no longer trying to capture the writer so he could create the ending it wanted. The writer knew too much. He was too strong. And he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing everything in its power to simply stop the writer from ever reaching Cauldron Lake and the dark place it came from. Nossa, a gente precisa arrumar um carro, hein? Vixe, esse carro aqui é da hora, hein? É, a gente vai ter que... Vixe, aquele carro aí encostando ali. Vocês viram? Aquele carro ali mexeu. Mano, eu não tô louco. Volta o vídeo aí, porque... Esse aqui é um hotel. Tô te falando que tem coisa ali, ué. Ó. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. É, pelo menos eu... A gente pode ficar enrolando muito tempo aqui, não. Ah, por que não tá pegando ele? Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here, in room number 2. Tá. Hotel Majestic. Informações gerais. Calção obrigatória e reembolsável de $100 em todas as reservas. Não aceitamos cheques. O horário de check-out é 10 horas. Proibida musical e animais de estimação. Um veículo por quarto. Instalações destinadas exclusivamente a hóspedes cadastrados. Proibido visitantes no local após as 9. Tá. Ai, que bom que a gente pegou suprimento aqui, né? Chegou a hora da gente cair fora disso aqui. Ué, por aqui não vai?
tinha aqui lá no fim. What the hell? Olha, parece... É a mulher lá no fim, com 2 chifres lá. Que loucura. Que isso, mano? Olha o jogo bugando. Ah, esse aqui é um... Retroescavadeira. Ah, um carro, velho. Finalmente. Que bom te ver também, por isso que ele falou, né? Tá em segurança agora, meu jovem. Mais ou menos, né? Cara, eu bati aonde, mano? Já não vai deixar eu chegar lá de jeito nenhum, velho. Bora. Caras, a estrada até lá tá tensa, hein? Mano, olha o ônibus ali. Aqui já não dá pra passar.
Esqueci dessas carnicinhas aqui. Bicho, tanto explosivo. Ai, chover de cara aqui. Não, eu desviei, mano. Maluco, você tá doido. Nossa! Tá, deixa ele bugado ali que eu vou pegar suprimento, velho. Aô! Sniper dele aqui, mano. Beleza. O suprimento tá tudo aqui. O suprimento que... acredito que o que tinha pra pegar a gente já pegou, né? Cara, lotado de bicho, hein? Cê é louco. Essa escopeta aqui parece que ela é mais potente que a outra, né? O rastro da presença obscura. The lake was a graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades. The dark presence brought them up in its wake, scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here, the remains of a long ago crashed airplane there, trees shattered under the impacts. The earth groaned. It didn't even notice. Vai até Cauldron Lake. Tá. Tinha uma seta ali, provavelmente é suprimento, né? Aí, ó. Vamos aproveitar isso aqui, velho. Ai, mano. Esculacho, né? Bora, velho.
Ah, bora lá, né? Todos os visitantes devem falar com o gerente responsável. Você deve assinar um termo de responsabilidade antes de entrar no local. Se estiver procurando algum específico, pergunte primeiro. Para usar um autoatendimento, precisa trazer suas próprias ferramentas. Use roupa de proteção. Bora, né? Vamos ver o que tem aqui pra nós. Algumas pilhas que a gente tava precisando também. Ah não, acende aí. Tá brincando. Apagou e não acende mais. Vixe, lá vem um monte, eu acho, hein? Olha os passos. Vamos descer, vai. Lá vem o outro ali, ó. Vamos vazar disso aqui. Uma página, velho. Zane cut its heart out, but it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings sugar-laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair. The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. He stepped outside, off the pier, and into the dark water, a sinking pinprick of light descending toward a bottom that never came. Certo, então, né, guys? Bora lá. Olha. Ó. Usar o carro para dar um reforço. E que é isso agora? Do externo aqui agora?
Beleza, agora a gente pode cair fora. Bicho, o carro subiu na onde aqui, velho? Vamos descer. Nossa, eu só espero que tenha um outro carro ali pra mim, velho. Porque se não tiver, vai ser brabo, hein? Ah, tem mais uma aqui, ó. Ah, maravilha. Bora. Nossa, finalmente um lugarzinho mais tranquilo, né? Pra gente seguir viagem. Ai, segura aí o Wake. Nossa, achei que quebrar o negócio ali, a gente ia cair lá embaixo. A gente tá cheio de suprimento já? When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Tá falando pra gente seguir aqui. Eu não sei quem escreveu isso aí não, mano, mas... Tem muito suprimento aqui, hein? Sei não. Área aberta, muito suprimento. Tá cheirando problema isso aqui. I will never give her to you. Caramba, essa luz não faz nem diferença nesse cara ali, velho.
granada, velho. Não acredito no trem. Olha isso, velho. Maluco, os caras tá forte, hein? Ixi, dá-lhe mais. Olha o tanto que os caras tá... Esse possuidão tá evoluindo, velho. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Dava pra ver Mirror Peak. É aqui? Caramba, na verdade de trem, velho. Que louco. De, sei lá, de monotrilho, sei lá como é que chama isso aqui. Donkey Kong aqui, né? Peguei tudo já. Já era. Bora. É aqui? A gente deu a volta, então. Cara, eu tô muito ansioso pra saber o que vai rolar, velho. Se a gente vai finalmente conseguir salvar a Alice. Mentira, isso aí já é, né? Sacanagem comigo, né? Eu não faço a mínima ideia de onde a gente tá fazendo o caminho de volta por aqui. Cheio de granada aqui, nem 14 granadas, é muito, hein?
Vai a Cauldron Lake, tá? Bom, galera, é o seguinte, vamos encerrar esse episódio aqui. O próximo episódio provavelmente vai ser o episódio final, hein? Eu achei que a gente ia terminar nesse aqui, mas não terminou, não. Aí provavelmente a gente termina no próximo episódio. Fechou? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Nossa, tá muito da hora, cara. Tá cada vez mais tenso, cada vez mais frenético e cada vez mais interessante. Tá muito legal mesmo. Tô curtindo bastante. No próximo episódio a gente vai pra Cauldron Lake. Graças ao Thomas Zane a gente vai, parece que, pôr as coisas nos seus devidos lugares. Vamos ver o que vai rolar, né? Com todo esse acontecimento por trás do desaparecimento da Alice. Essa escuridão também que persegue o Wake dentro dele, né? Vamos ver o que vai rolar. Um grande abraço, tudo de bom sempre. E não esquece do like que fortalece grandiosamente o crescimento do canal. Falou, falou, falou.